Hello, this is Sheshachalam from Astroguide Mysore. So today we are discussing a yoga related to the fifth house, related to the ninth house, the Karaka for the fifth house, the Karaka for the ninth house, and Saturn. So let us understand this yoga, which is also called as Pretashapa Yoga. The words have to be understood here in this yoga because all yogas will not have the definition of the name in the name itself. Here, the definition is very clearly in the name. Like, for example, Preta. So, the word Preta should not be negatively taken as a slang word of, we call it ghost or something like that. No, it's not a ghostly thing. No. Preta is a soul which has left the samsaric world, that is the body, and it's our ancestors who are believed to be around us if they have not yet taken another birth. So let us think only in that line that it is a spirit. So Shapa means curse. So is this yoga only to focus on the curse, or is it only to focus on the negative things? The yoga is trying to clearly tell you a very intricate combination which can bring negative influence on the native. So that means if there are other combinations which are not pertaining to this yoga, then that means the yoga does not manifest. So it cannot be said, no, 101 things cannot be said only to explain one thing. Better explain the one thing. So that means the 101 things are explained. So that means there are positives, lot of positives. This one negative has to be explained so that it will be easy for us to understand what is the combination which leads to Pretashapa Yoga. We are concerned about the fifth house and the Karaka for the fifth house. The fifth house is Purva Punya Sthana. That is, the amount of punya, that is good, the repercussions of good deeds. How can I answer, explain? Shraddha, Punya, Bhakti, these are all Sanskrit words which are very tough to explain, but anyway, good deeds. When you do good deeds, you will start accumulating what we call as Punya. And the fifth house is given this positive name of Punya. We have not got the Papa. The other quotient is also there. If you have done bad deeds in your Purva, that is Purva means in your previous Janma, that is birth. If you have done your bad deeds in your previous birth, you will have the Papa portion also. That is the negative portion also, which you have to go through. But here we are calling about Purva Punya. That is, all that have good deeds I have done in my past birth, I have accumulated that particular, positive charge, and I have got birth in this particular birth to execute my actions. So the fifth house is concerning Purva Punya. The ninth house is concerning Pitru. What is Pitru? Pitru, the word Fitr, Pitru or Papa is the word pertaining to father. So, the fifth house is also Putrasthana, that is your future generation. The ninth house is your Pitru, that is your past ancestors, including your living father, your living grandfather. So, even in sometimes great grandfather. So, Pitrus are all those who have been key importance
for your birth. In a wide range, if you see, all those ancestors in your family are all Pitrus, but particularly the lineage is called as the Pitrus. The fathers and mother, grandmother, great grandmother, and so on. This lineage is called as Pitrus. And the representative, the Karaka for this Pitrus is Sun. The Karaka for the Putras is Jupiter. When these two planets get afflicted, we tell that the Putra Karaka has got afflicted, there will be difficulties for the children of the native. The Pitru has got afflicted, there will be difficulty for the parents of the native. So it's a simple prognosis of a chart. But now we are going to Pretashapa to understand the curse of our ancestors. This is not that easy. So the curse is taken from Saturn, because the Saturn represents the shadowy part or the dark part of our ancestors who have gone through a lot of suffering, dissatisfaction, incomplete, life, and sudden passing. All this might have caused a vacuum, or what we call as a difficulty for that particular ancestor to have taken another birth in immediate concession. So that has not happened. So that is why there is an pending or something which is waiting to manifest, and that Pitru will be still there. That is what is the ideology of Hindu culture. So, to satisfy the diseased in our Hindu culture or in the Vedic culture, let us not take the Hindu culture, we'll take the Vedic culture. In the Vedic culture, the Shraddha Masa was celebrated. It is actually a celebration where actually this happens in, I think, Bhadrapada Masa Krishna Paksha, the 15 days of the second half of the Bhadrapada Masa, which is going to come now. We are now in the Shravana Masa, then we will go into Ashvayuja Masa, then Bhadrapada, then Kartika, and so on. So, in the Bhadrapada Masa, Krishna Paksha, the whole lot of the Vedic community, more easily known as the Hindu community, will revere, celebrate the ancestors. We will actually worship the ancestors. We will ask for their blessings. If there is any incomplete wish which an ancestor left, and without fulfilling that wish which was so close to his heart and he left us, so we will try to fulfill that wish if it is possible. It's not that it's going to be possible always. So this is a tradition of the Vedic culture. So overall, if you understand, the sun, which represents the Pitrus, has to get afflicted in this particular yoga because of this yoga. So these are the factors for this yoga. The sun has to get afflicted, that is with Saturn, and it has to be placed in the fifth house. So this is a tough combination. Not everybody will have it. Sun and Saturn in the fifth house, afflicting the Pura Punya Sthana, that is the Pitru is placed in the Pura Punya, afflicting with Saturn, that is he has not got relieved. Saturn means chronic, pending issues which have got, we left over. That is why we tell when Saturn is in the second house and if it is badly posited, we tell that this person will eat leftover food or the person will eat stale food. Why is it written like that? Because Saturn represents these particular points. Because second house is Annasthana, Saturn
which is a leftover sitting there, stale leftover food. Simple. Let us mathematically understand astrology. So, is it only Saturn and Sun in the fifth house, or is it a PAC, position, aspect, and conjunction of Saturn and Sun with the fifth lord, or aspecting the fifth house, or with Jupiter? Lot of other transformations or other variations will come here, but I'll not go into any of the variations today because this is a long video. The second factor, which is an and factor, and means this also should be there. It's not that only Saturn and Sun in the fifth house will cause Pretashapa Yoga. There should also be a weak moon. A weak moon in the seventh house. The weak moon is now in the seventh house. So, going to the third factor, the third factor is that Rahu is in the ascendant. That means moon is along with Ketu in the seventh house. Obviously. So, there are so many factors now. Sun, Saturn in conjunction. That in conjunction means that they have to be in a certain degree close to each other in the fifth house. Now the fifth house has to be seen from the Bhava Kundali, whether the angular disposition from the ascendant is correct, the fifth house, and then Rahu has to be placed in the Lagna, that is the ascendant. Ketu obviously will be in the seventh house. It has to afflict, that means there has to be a conjunction with Moon, which is also placed in the seventh house. So, with all this, we have left off one planet, right? Jupiter. This is the Karaka for the fifth house. The additional condition is that Jupiter, which is the lord of Putras, is in the 12th house from the ascendant. That is the house of loss. The Putra Karaka, that is for the progeny or for the future generation, is now sitting in the 12th house. It is in the house of loss or house of worries. So all negative combinations here, where the Pitru is afflicted in the fifth house is afflicted because of the Saturn Sun combination, the Rahu in the Lagna, Ketu in the 7th house, with Moon and Jupiter in the 12th house. So this is a preamble of Pretashapa Yoga. I will be giving a detailed analysis of this yoga with a chart on the board. So I also am thinking of including, as we decided, that anyway I am sitting with all the preparation done. I can't keep preparing once again for other languages. So I will be trying my best. I'm not telling that I am good at every language. I am trying my best to put across the crux of the yoga in my native tongue Kannada, and also our another language of North India, Hindi. So I will try to put across the crux, the basic requirement of the yoga. So for the English, we will give the timestamps as to when the videos for Kannada will start and when the videos for Hindi will start or begin. So, ನಮಸ್ಕಾರ, ಶೇಷಾಚಲಂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಸ್ಟ್ರೋಗೈಡ್ ಮೈಸೂರಿಂದ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಯೋಗ, ನೀವು ಆಗಲೇ ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೇತಶಾಪ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿವರವಾಗಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಹಂಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇತಶಾಪ ಯೋಗ ಯಾವ ತರ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಆಗು ಹೋಗುಗಳಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ ನಾನು ಬರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತಶಾಪ ಯೋಗ ಯಾವ ತರ ಅದು ಸ್ಥಿತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಹೆಂಗೆ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಪ್ರೇತಶಾಪ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತಾಡೋಣ.
ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನ ಪುತ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಏನನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮತ್ತು ಪಂಚಮಕಾರಕ ಗುರು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅವನು, ಹಾಗೂ ಪಿತೃಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ 9ನೇ ಮನೆ ನವಮ ಸ್ಥಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಕ ಬಂದು ಸೂರ್ಯ, ಹಾಗೂ ಕಾಲಪುರುಷನಿಂದ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ 10th ಲಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಲಪುರುಷ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕಾಲಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಕಾಲಪುರುಷ ಲಗ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಷ, ಮೇಷದಿಂದ 10ನೇ ಮನೆ ಬಂದು ಶನಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರ ಕರ್ಮಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಅವರು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ದೇನೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕರ್ಮಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಕಾರಕನಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಶನಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಶನಿ ಎರಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪಿತೃವನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನು, ಪಿತೃಕಾರಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಸೂರ್ಯನು, ಕರ್ಮಕಾರಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಶನಿಯು ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಹಾಗೂ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ರೆ, ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಹುಗ್ರಸ್ತ ಲಗ್ನ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಜೊತೆ ಚಂದ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಪಿತೃ, ತಂದೆ. ಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ತಾಯಿ. ಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ, ಸೂರ್ಯ ಶನಿ 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ, ಕೇತು ಚಂದ್ರ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಗುರು 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತ ಶಾಪ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವ ತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ದೈಹಿಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಪೂರ್ವಜರು ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶಾಪ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಪ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೇತ ಶಾಪ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಶಾಪ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಇವು ಮೂರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ साउंड एक्शन ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ठीक है, अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूं. आज जो हम योगा के बारे में जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है प्रेतशाप योगा. यहां पे प्रेत का मतलब कोई हम ऐसे ना सोचे कि कोई हवा आ गया या कुछ ऐसा आ गया, नहीं. प्रेत का मतलब बहुत श्रेष्ठ है. हमारे बीच जो थे, हमारे जो पूर्वज, उनका आत्मा वो जब शरीर को छोड़ के जब निकल जाता है उसको हम प्रेत बोलते हैं. बस उसका कैसे भी मतलब गलत तरीके से उसका मतलब नहीं निकालना है. प्रेत का मतलब बहुत अच्छा, हमारे साथ जो रहते थे, हमारे जो पितृलोक थे, उनका जब मरण हो जाता है तब वो उनको प्रेत बोला जाता है. बस इसमें शाप का हिस्सा आ गया. शाप का मतलब है कि उनका क्रूर दृष्टि कैसे हमारे ऊपर पड़ता है, इसका योगा है ये. तो श्राप क्यों आता है? एक प्रेत मतलब एक आत्मा किसी और के ऊपर श्राप क्यों डालेगा? जो आत्मा जब जीवित था तब एक आदमी था या औरत था या माँ थी या मतलब हमारे नाना थे या दादा थे या परदादा थे, कोई भी थे, अपना आधा अधूरा जो हम उनका जो इच्छा होता है जिंदगी में, जीने का बहुत इच्छा होता है, कुछ देखने का इच्छा होता है, ये सब छोड़ के फट से चले जाते हैं. हम उसको एक्सीडेंटल डेथ बोलते हैं. मतलब अचानक मौत हो जाता है, तब उनका इच्छा रह जाता है और वो जो आत्मा जो जा रहा है वो क्या
करता है कि वो एक और जन्म लेने के लिए इच्छा नहीं होता है उसको। उसको लगता है कि मेरा जो इच्छा है वो मुझे पूर्ण करके ही जाना पड़ेगा। तो उस इच्छा के वजह से क्या हो जाता है, वो आत्मा यहीं पे मंडराता रहता है। ये हमारा हिंदू संस्कार का एक मान्यता है, हम मानते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसीलिए हम जो श्राद्ध मास आएगा, अभी भाद्रपद कृष्ण पक्ष का जो श्राद्ध मास आता है, हमारा जो 15 दिन का, पितरों को हम सब मतलब याद भी करते हैं, उनका पूजा करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, और उनका जो रह गया, जो आधा अधूरा रह गया, उनका जो इच्छा, उसको पूर्ति करने के लिए जो भी हमारे ये मतलब शक्ति में जितना भी होता है उतना करने का कोशिश करते हैं। यही हमारा हिंदू संस्कार है। तो अभी ये प्रेत शाप योग में कहाँ कहाँ ग्रह बैठने से प्रेत शाप योगा होगा, ये बोलेंगे। पहला पॉइंट यह है कि सूर्य जो पितृ कारक है, और शनि जो कर्म कारक है, दोनों एक साथ बैठ के पंचम स्थान में बैठना है, पुत्र स्थान में, और लग्न से पंचम स्थान में सूर्य और शनि बैठना है एक साथ, कंजंक्ट बोलते हैं हम, एक साथ युति होके बैठना है, योग बोलते हैं उसको। और एक कमजोर चंद्रमा, कमजोर, वो सप्तम में बैठना है। ये कमजोर तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि राहु लग्न में बैठना है। राहु जब लग्न में बैठता है, केतु सप्तम में बैठता है, और केतु और चंद्र के बीच ज्यादा दूरी नहीं होती है, तो केतु चंद्र का जो युति होती है, तब तो चंद्रमा कमजोर ही है, बलहीन हो गया। तो उसका मतलब है कि सूर्य शनि पंचम में, राहु लग्न में, केतु और चंद्रमा सप्तम में, एक ग्रह छूट गया। अब वो है पंचम का कारक, पुत्र कारक, वो है गुरु, बृहस्पति। बृहस्पति जो पुत्र कारक है, उसको बैठना है 12वां घर में, जो है व्यय स्थान। व्यय स्थान का मतलब है जहां पे लॉस होता है, मतलब नष्ट होता है, नष्ट स्थान है वो, नुकसान होता है या नष्ट होता है। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो जो भी जितना भी मैं बात कर सकता हूँ उतने में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ये योग का पूरा आपको विश्लेषण भी देना चाहता हूँ। तो आगे आने वाले जो वीडियोस हैं मेरे, उसमें प्रेतशाप योग का पूरा विश्लेषण बोर्ड के ऊपर, पूरा चॉक पीस और बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की ग्रीन बोर्ड है मेरे पास। तो आपने देखा होगा पहले कि मेरा 500 वीडियो में भी मैंने बहुत बार बोर्ड यूज किया है। तो अभी बोर्ड के ऊपर में कितना होता है उतना साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ये सब मतलब दक्षिण भारत का, उत्तर भारत का जो पत्रिका लिखने का जो तरीका है, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि उत्तर भारत का पत्रिका लिखो करके। जगह नहीं होता है लिखने के लिए, जगह होता है तो जहां पे नवांश नहीं आता है, तब मैं सोचता हूं कि उत्तर भारत का भी यहाँ पे एक राशि कुंडली, दूसरा एक और राशि कुंडली डाल के मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।